Yiritzom eleven acharon Eloheinu v'la'avotenu shetitenu Eloheinu b'tor tachaf v'nemiyat min talmidav shel Aharon hakocheinu lochev shalom b'lev shalom lochev et abriot ukarvan litorah. Continue on page 72. Magadlu Masechaya Meodam Kumashevo Techa Yadai Yadai Magadlu Masechaya Meodam kumashevo techai. Odinavum v'seva d'shenim v'ranadim li'ulig yishadonai tzuri l'avlatabo. Continue on page 81. Mizmor shir Chanukah bayit LaDavid. Fakta mispadi lebachali pitakta tzaki v'tazrini simcha le'manyas Amerika kavod v'lo yidom Adonai Elohai le'olam odecha. Page 83, please rise. Baruch she'amar v'yayaholam Baruch hu Baruch hoseh v'hereshit Baruch shemo Baruch omer v'yoseh Baruch hu Baruch Ozer Kayem Baruch Shemo Baruch Marachem Al Haaretz Baruch Hu Baruch Marachem Al Habriot Baruch Shemo Baruch Meshalem Zakar Tov Lireyav Baruch Hu Baruch Adla Avekayam LaNetzach Baruch Shemo Baruch Poder Yuhu Matzil Baruch Hu Baruch Shemo. Yachid Helamim Melch Beshrach Umver Adei Ad Shemo Hagadol Baruch Atarai Melch Mechulal Batish Bachor. Shir Charetz B'chol Hashamayim Ki Kol He'amim Elilim Badonai Shamayim Asa. Let's go to page 91. Hallelujah, Hallelujah, Shem Adonai, Adonai, Ki Yakon. Beit Yisrael Baruch Adonai, Beit Aaron Baruch Adonai, Beit HaLevi Baruch Adonai, Yireh Adonai Baruch Adonai, Baruch Adonai Mitzion Shochin Yerushalayim. Hallelujah. Hodu Adonai Ki Le'olam Chazdo, Hodu Le'ha Elohim Ki Le'olam Chazdo, Hodu L'Adonai Hadolim Ki Le'olam Chazdo, Le'oseh Niflot Gidolot Levado Ki Le'olam Chazdo, Le'oseh Hashamayim B'Tvuna Ki Le'olam
olam kasdo lelaka haaretz alamayim ki leolam leotzei orim gedolim ki leolam kasdo Hashem mesabem shelet bayom ki leolam lo edareach nuvi lemenshalot balayla ki leolam kasdo lemetzei mitzrayim b'borehem ki leolam kasdo veyotzei Yisrael mitokam ki leolam kasdo veyad hazaka uvizran etuya ki leolam kasdo legazer yamsuf aligzarim ki leolam kasdo vayir Yisrael mitokam ki leolam kasdo v'nar parod v'chayla v'yamsuf ki leolam kasdo lemolech amol b'midbar ki leolam kasdo lemechim melechim gedolim ki leolam kasdo v'yorg melechim adirim ki leolam kasdo lezichon melech ha'emori ki leolam kasdo ulov melech habasha ki leolam kasdo v'natan aratzam l'nachala ki leolam kasdo nachala leYisrael avdo ki leolam kasdo v'yisifleinu zakarlan ki leolam kasdo v'yifrekenu mitzarenu ki leolam kasdo v'noten lechem l'chol basar ki leolam kasdo du le'el hashamayim ki leolam kasdo yanenai nai nai hayananai hayanai yanai hayanai 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 Continue on page 95. Nafshenu neharot Mikalot Mayim Mayim Rabim Adirim Adirim Mishpareyam Mikalot Mayim Mayim Rabbi Adirim Adirim Mishpareyam Adir Bamarom Hanai Adir Bamarom Hanai Adir Bamarom Adonai Adir Bamarom Hanai Adir Bamarom Hanai Adir Bamarom Adonai Erutekanu meod nuvat kadosh Adonai leorech yamim. Continue on page 96. Ashrei yoshvei betecha ju hasela. Tov Adonai lechol Adonai, daber pivi verach kobas harshim kuchul olam ba'ed benachnu bercham et abed olam. Hallelujah. Jump to the middle of page 100.
Hallelu el bikodsho. Hallelu, hallelu, birki auzor. Hallelu, birgvurotav. Hallelu, hallelu, care of good Lord. Hallelujah, take a shofar. Hallelujah, benevel vekino. Hallelujah, betofu macho. Hallelujah, beninim bugav. Hallelujah, betziltzalei shama. Hallelujah, hallelujah, betziltzalei truah. Kol hanishama tilaleya. Hallelujah, kol hanishama tilaleya. Hallelujah. Yay, die, hi, 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 die. Hi, 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 nine, nine. Hi, hi, nine, hi, 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 die, hi, hi, hi. Hi, 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 die, hi, hi, nine, hi, nine, nine, nine. Hi, nine, nine, hi, hi, nine, nine. Baruch Adonai Elohim Elohei Yisrael Esein Levot Levado V'Rech Shem Kavodo Le'olam V'Yimalei Kavodot Kol Haaretz. Amen v'amen. 101, please rise if you are able. Atahu Adonai Levadecha Tashitam. Atahu Adonai Elohim Echad Asher B'charta B'Avraham V'Titoim Meor Kasim Samta Shemo Avraham Umatat Ed Levavo Ne'eman Lefanecha. Ki Vayam B'chachta Lifnehem B'havru B'toch Hayam B'Abesha V'hem Hishlach Tavim Selo Kemo Even Mamayim Azim Vayar Yisrael At Yad HaGadolah Asher Adonai B'Mitzrayim Ham Adonai V'Aminu B'Adonai V'Moshe Avdo Az Yashir Moshe B'nei Yisrael. Ozi vezimrat ya vayahi leYeshua leidai. Ozi vezimrat ya vayahi leYeshua. Ozi vezimrat ya vayahi leYeshua. Ozi vezimrat ya vayahi
Adonai, Nevu Kamone, Mi Chamocha, Neder Bakodesh, Norat Yotesefede. Mikol Shabbat. Adonai Yimloch Le'olam Adonai Yimloch Le'olam Ba'ed Ki L'Adonai Hamnuchan Shel Goyim Lo Tzichom Moshim B'char Tzion Lishbot Avchar Esav V'hayta L'Adonai Hamnucha V'hayal Nechartz B'yom Haviyin Echad U'Shmo Echad. Well, we have all these chairs today and all these things. Very exciting. We've got, it feels happy and ufruf. So I figured let's pick a song that gets us in the celebration mood, and we'll try to set nishma to it. Dai 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 ay 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 dai Nishmat kochai tivarech et shimcha Adonai Eloheinu v'ruachol basar tifaer utromem zichrecha Malkeinu tamid min ha'olam v'yad ha'olam. Ay, 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 Shirat Kayam Oshanayre. Barchi nafshi et Adonai v'kol kravai et she'em kodsho ha'el b'ta'tzumo tuzecha hagadol b'ka Vod shemecha hagibur lanetzach v'hanora benorotecha. Hayay dai dai, hayay dai dai, hayay dai dai, hayay dai dai, hayay dai 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 dai. Hamelech Hayoshev al Kizram v'nisa Yadai yai yadai yadai yai 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 Hi yai 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 Hi yai 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 Hi yai 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 Hi yai yai yai
Good job, Julia. Good job, Julia. 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 What her little toy is she? It's a bee, so it's a pepper shake. Good job, Jules. Bravo. Perfect. Hi, da da da, da da, Hi da da, hi da da, hi da da, hi da 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 da, hi da 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 da, hi da 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 da, hi da 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 da, whoa, hi da da da. Shochenad marom v'kadosh shemo. Chachul rananu tzadikim b'nalal yisharim navati la b'fi yisharim titalal u'v'divrei tzadikim titvarach u'v'shon chasidim titromam u'v'kerev kedoshim titgadash u'malad revivot amcha beit Yisrael. Shekei chova kol hayatzurim lefanecha Adonai Eloheinu v'lehavotenu lehodot lehalel l'shabeach lefael l'ramin lehader levarech le'alei ulkales al kol divrei shirot b'tishbachot David ben Yishav decha mishichecha yishtabach shemcha lahad malkeinu. Page 106. Shir tzvacha helav brachot v'odaot me'ata v'yad olam baruch ata Adonai el melech gadol b'tishbachot el haodaot Adon hanifalaot habocher b'shirei zimra melech el chei ha'olamim יתקדש שמי רבה, יעמד דברך קירותי וימליך מלכותי בחייכון, וביום איכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה זמן קריב יאמרו אמן. היי שמי רבה מבורך לעולם עולם. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי תקודשה בריך ולעילה מן כל ברכתה ושירתה Tuz b'chata v'nechem hata damiran v'yamav yemru Amen. Baruch et Adonai hamavorach. Baruch Adonai hamavorach leolam va'ed. Hai dai 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 hai dai 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 hai dai 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 Hi dai dai yam bai dai 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 yam bam 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 bai dai dai ham bai dai 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 ho ah han dai 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 Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam yotzer or uvorech hoshech oseh shalom uvorech et hakol Hi Bye.
and ba da 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 ba 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 da 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 hi da 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 kol yeducha v'kol yishavchucha. אדון עוזנו צור מסכבנו מגן ישנו מסכבנו אין כי יקרך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא אפס בלתך גואלנו לימות המשיח ואין דומה לך משינו בתחיית המתים אל אדוני כל מעשים ברוך ומבורך בפי כל נשם היי 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 גודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו המתגאה על חיות הקודש ונדע בכבוד המרכבה זכות ומישור לפני חיסון חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדעת בבינה איי 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 כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל מלאים זיו ומפיקים נוגה נעזיבם בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבואם עושים בהמה רצון עונם היי 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 באר וכבוד נותנים לשמו צלב ארינה לזכר מלכותו היי 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 קרא לשמש ויזרח אור רב והתקין צורת הלבנה היי 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 שבח נותנים לו כל צבע מרום תפארת וגדולה שרפים באופנים וחיות הקודש לאל אשר בשבת מכל המעשים טוב להודות לאדוני לפיכך ביום שבת קודש כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים וכולם עושים באימה ויראה רצון קונם וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה בשירה ובזמרה
ומברכים ומשבחים ופארים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש וכולם מקבלים עליהם או מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח ושפה ברורה ונעימה קדושה כולם כי אחד עונים ואומרים ביראה קדוש, קדוש, קדוש אדוני צבאות לכל הארץ כבודו באופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים למצרפים למתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו היי 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 תשבחות ישמיעו כי הוא לבדו פועל גבורות עושה חדשות במלחמות זורע צדקו מצמיח ישועות בורא רפואות נורא תהילות אדון הנפלאות המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית כאמור לעושה הורים גדולים כי לעולם חסדו אור חדש על ציון תאיר אור חדש על ציון תאיר על ציון תאיר אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורות ונזכה כולנו מהרה לאורות ברוך אתה אדוני יוצר המאורות אבל רבבתנו אדוני אלוהינו חמלה גדולה ותרחמת עלינו אבינו מלכנו בעבור אבותינו והארננו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחל לבבנו לאהבה וליראה את שמך ולא נלבוש לעולם ועד ולא נלבוש לעולם ועד כי בשם קודשך הגדול בתחתונה וגילה ונשמחה נגילה ונשמחה בישועתך
na 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 na. Hi 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 Gavien in the shalom me'arba kanfot haaretz. V'tolechenu kamim liyatzenu ki yapoel Yeshuat ata. Uvan avcharta l'kol am v'lashon. V'kerevtanu l'shimcha kadosh ela be'emet. V'odot lecha u'liyachedcha bi'ahava. Baruch ata Adonai habocher be'amo Yisrael bi'ahava. Page 112. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Adonai Elohechem Emet V'yatzim v'nachon Tzur Yaakov Magen Yeshenu L'dor v'ador hu kayam U'shmo kayam V'chiso nachon U'malchuto v'yamonato le'ad kayamet L'rav chayim Al avotenu v'alenu Abonenu v'altenu Emet shatahu Adonai Eloheinu v'le'avotenu Malkeinu melech avotenu Go'alenu go'el avotenu Yotzreinu tzur Yeshuatenu Podenu umatzilenu Me'olam shemecha Ein Elohim zulatecha Ezrat avotenu Atahu me'olam Ogenu b'shem v'chor Asher ish mishmal v'sotecha v'toratcha d'varcha yasim al libo. V'natanu yedidim zmiro shira v'tishbachot brachot v'hodaot lamelech el chai v'kayam Ram v'nisa gadol v'nora Mahashpil game, Umagbi Yashefalim, Moti Asirim, Ufode Anavim, Viozer, Dalim, Maidai, Veone, Leamo, Vie, Shavam, Anu shira b'simcha rabba v'amru chulam mi chamocha
התהילות אוסף אלי שירה חדשה שבחו גאולים לשמך על שפת הים יחכו לו עודו וימחו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד היי 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 To Yisrael, Kuma b'Yezrat Yisrael, Uvdei Kenumecha, Yehuda v'Yisrael, Go Aleinu, Adonai Tzvaot Shemo, Kedosh Yisrael, Baruch At Adonai. 115b. Baruch atah Adonai Eloheinu v'Elohei Avoteinu Elohei Abraham, Elohei Yitzchak Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka Elohei Rachel Elohei Leah Ha'el Hagadol Hagabur Hanora El Elyon Gomel Chasadim Tovim V'Konei Hakol V'Zocher Chasdei Avot U'Mevi Goel V'nei V'neihem L'ma'an Shemo B'Yahava Melech Ozer Fokeinu Moshiach Mogen Baruch Atah Adonai Magen Avraham Ufokei Tzarah Atah Gibor Le'olam Adonai Mechayim Eitim Atah Rav Hoshia Morid Atah Mechalkel Chayim Bechesed Mechayim Eitim Berachamim Rabim Tzomech Noflim Berofech Olim Umatir Asurim Umekayim Emunato Lishenei Afar Micha Mocha Bagivurot Umidom Melach Melech Meimit Umechayeh Umatzmiach Yeshua ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום ככתוב היד נביאך וקרא זל זב ימה קדוש 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 אדוני צבאות מלכו הארץ כבודו אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול מתנשאים לעומת שרפים לעומתם ברוך יאמרו
Baruch kavod Adonai mimkomo Mimkomecha Malkeinu Tofia V'timloch Aleinu Ki mechakim anachnu lach Ay 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 matai timloch Tion Bekarov Biyameinu Leolam Ba'ed Tishkon Titgadav Titgadash B'toch Yerushalayim Ircha Ledor Vador Unetzach Netzachim Ay 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 V'neinenu Terenu Teren Machutecha Kadavar Hamur B'shirei Ozecha Al Yedei Davavid Mashiach Tzidkecha Yimloch Adonai leolam Elohai tion l'dor v'ador Hallelujah L'dor v'ador nagid godlecha Unetzach netzachim kedushatcha nagid V'shifracha Eloheinu mipinu lo Yamush leolam va'ed Ki hamelech gadol v'kadosh ata Baruch ata Adonai ha'el hakadosh שני לוחות אבנים חורים ידיים, חטאו בהם שמות. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי נשארים. זכר למעשה והשם. תודה. צריך את זה נעים משהו דברים שם ורמדו באחר. Shalom bimromav, hu yaseh shalom, shalom aleinu v'al kol Yisrael, v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom, Shalom bimroma, hu yaseh shalom, shalom aleinu v'al kol Yisrael, v'al kol Yisrael v'imru, amen. יתקדל ויתקדל שמי רבה, ויעמד דברי חיותי וימליך מלכותי בחייכון, ויומייכון, וחיי לכל בית ישראל, בעגליו זמן קריב ויאמרו אמן, יהי שמי רבה מבורך, לעולם עולמי עמי,
Yitbarak v'yishtabak v'yitba'ar v'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitalev v'yitalal shmeidu kudashah v'yichu le'ela min kol birchata v'shirata tuj b'chata v'nechemata damiram b'yama v'yimeru Amen. Titkabal tzloton v'oton t'chol Yisrael kodam avahon d'vishmai v'yimeru Amen. Yehei shlama rabba min Shemaya v'achayim aleinu v'yal kol Yisrael v'yimeru Amen. Oh, se shalom bimromav hu yaseh shalom aleinu v'yal kol Yisrael v'yimeru Amen. We continue with the Torah service, which is on page 139. You may be seated for a moment. Ein kamocha b'Elohim Adonai v'ein kama'asecha malchutecha malchut kol olamim u'memshaltecha b'chol dor v'ador Adonai melech Adonai malach Adonai imloch le'olam va'ed Adonai oz li'amo yitehen Adonai yevarech et amo b'shalom Abharachamim heitiv avitzoncha et Sion tivnei chomo Yerushalayim tivnei chomo Yerushalayim tivecha levad batachnu melech el ram v'nisa Adon Olamim Vayehi binso Aharon Vayomer Moshe Koma Adonai Ve'yafusu oidecha Ve'yanusu misanecha mipanecha Ki mitzyon teitzei Torah Ki mitzyon teitzei Torah U'devar Adonai Yerushalayim Baruch shenatan Torah Torah Baruch shenatan Torah Torah Le'amo Yisrael B'kedushato Be'anarachet Be'lishmei Kadisha Kadisha Yakira Anahemar Tuzbecha Be'anarachet Be'anarachet Be'lishmei Kadisha Kadisha Yakira Anahemar Tuzbecha Ye'eravakadama V'tiftachli b'mioraita V'tashli mishalin delibi V'livadechol amak Yisrael L'tavol chaim V'lishnav Amen. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai
Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo. Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo. Gadlul Adonai Iti and Aroma Shemo Yachdav Lecha Adonai HaGedula VeHaGibura VeHaTiferet VeHaNetzach VeHahod Kikol Bashamayim Uvaretz Kikol Bashamayim Uvaretz Lecha Adonai V'hein Ha'aseh Lechol Derosh Romimu, Romimu, Romimu Adonai Eloheinu V'hishtachavu, V'hishtachavu Le'adam Raglav Kadoshu Romimu, Romimu, Romimu Adonai Eloheinu V'hishtachavu, V'hishtachavu Lehar Kadosh Adonai Eloheinu Kadosh Adonai The parsha for this week is Parshat Emor, which includes another series of injunctions and requirements for the priests as they're doing temple service. It also includes another version of the holiday calendar, which we'll read. And then at the end, a strange and somewhat mysterious episode about the seriousness of taking God's name in vain. We'll have more to say about it later on. For now, the Kriya will begin on page 727, verse 23. That's Vayikra 23:23. Oh, I'm sorry. Not yet. The Yazor. Vayazor, vayagin, vayoshia lechol achosim bo v'nomar amen. Akol havu godin lenunu chavo la Torah kohen karav ya'amod. Avram ben Moshe Kalman Kohen Lali Arishona Baruch Shanatan Torah Lemo Yisrael B'Kishato Tatem Avikim Alechem Chaim Kulchem Hayom. Baruch Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Bocha Bonu Mikol Ha'olamim V'nosan Lonu As Toraso. Baruch Atah Adonai Nosein HaTorah. Amen. Vaydaber Adonai el Moshe lemor. Daber el Bnei Yisrael lemor. B'chodesh hashavihi
באחד לחודש יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה מקרא קודש. כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם אישה לאדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נשא לנו תורת אמס וחי עולם נוטה בסלחנו. ברוך אתה אדוני נושאין התורה. אמן. Amen. Shabbat shalom. Ta'amod. Sarivka bat. Shlomo Halevi. Bechava Leliah Shenit. Page 728, verse 26. How did I just move things? I'm sorry. There we go. Baruch hu et Adonai hamivarach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai hamarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher b'chavanu mikol hamim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. וידבר אדוני אל משה לאמור, בעשור לחודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא, מקרא קודש יהיה לכם, ועיניתם את נפשותיכם, והקרבתם אישה לאדוני. בכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה, כי יום כיפורים הוא. לכפר עליכם לפני אדוני אלוהיכם, כי כל הנפש אשר לא תאונה בעצם היום הזה, ונכרתה מעמיה, וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה, והעבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה, כל מלאכה לא תעשו, חוקת עולם לדורותיכם בכל מושבותיכם. שבת שבתון הוא לכם, ועיניתם את נפשותיכם. בתשעה לחודש בערב, מערב עד ערב, תשבתו שבתכם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Shabbat shalom. The Kriya continues, page 729. Just touch on the margin. Okay. Baruch Adonai HaMorach Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. וידבר אדוני אל משה לאמור,
דבר אל בני ישראל לאמור 15 יום לחודש השביעי הזה חג הסוכות 7 ימים לאדוני ביום הראשון מקרא קודש כל מלאכת עבודה לא תעשו 7 ימים תקריבו אישה לאדוני ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם והקרבתם אישה לאדוני עצרת היא כל מלאכת עבודה לא תעשו אלה מועדי אדוני אשר תקראו אותם מקראי קודש להקריב אישה לאדוני עולה ומנחה זבח ונסכים דבר יום ביומו מלבד שבתות אדוני ומלבד מתנותיכם ומלבד כל נדריכם ומלבד כל נדבותיכם אשר תיתנו לאדוני ב15 יום לחודש השביעי באוספכם את תבואת הארץ תחוגו את חג אדוני 7 ימים ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם 7 ימים וחגותם אותו חג לאדוני 7 ימים בשנה חוקת עולם לדורותיכם בחודש השביעי תחוגו אותו בסוכות תשבו 7 ימים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציאי אותם מארץ מצרים אני אדוני אלוהיכם וידבר משה את מועדי אדוני בני ישראל. Take your tablet again, touch and kiss. Okay, we'll close this call. And go ahead. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'hayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Simen tov, mazel tov, simen tov, mazel tov, simen tov, mazel tov, simen tov. Oh
Mi sheberach avotenu Avraham Yitzchak v'Yaakov Sarif Karachel v'Leah hu yivarech et David ben v'Hadassah et Binyamin ben David v'Hadassah v'et Bashabat Bela v'Moshe. May God, who blessed our ancestors Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, and Rachel, bless you, Ben, and you, Paula, the Chatan and the Kala. Asher bekarov yikansu lachupa, who are going to soon step beneath the chuppah. Ba'avur she'alu lichvod hamakom v'lichvod haTorah v'lichvod haShabbat, because you have merited coming up today in honor of the Torah, in honor of Shabbat, and in honor of God. HaKadosh Baruch Hu yadrichem livnot beit b'Yisrael. May God help you build a home, a beautiful Jewish home. Beit bo yishkenu ahava ve'achva ve'shalom ve'reut asher bara sason ve'simcha matan ve'chala asher bara sason ve'simcha chatan ve'chala hagila rina de'yitza ve'chela ahva ve'achva ve'shalom ve'reut ayadonai dai 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 hey 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 true fellowship and companionship, shalom, peace, and re'ut, and another word meaning love, because you can't have too many words meaning love. Bait bosh yigadlu banim bevri'ut uve'osher, that you should raise up a happy, and healthy family. Be'avat Torah u'masim tovim, who love Torah and good deeds. Vayishlach bracha v'atzlacha b'chol ma'aseh yedehem. May God bless the work of all of your hands. V'nomar. Amen. Amen. Mazal tov, mazal tov, mazal tov. We continue. You guys go over there. We continue with the Kriyah, the fourth Aliyah, which is on page 731. Verse, top of the page, verse 24. Ya'amod. Mordechai Lazer. Ben Yehuda Moshe. Aliyah Harivit. Hard act to follow. You know, you get a blessing. Everyone gets a blessing for coming up to the. Everyone gets a blessing. Baruch et Adonai HaBarak. Baruch Adonai Barak Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaBarak Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam. Asher bachar banu mikol ha'amim. V'natan lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Vaydaber Adonai el Moshe lemor, Sar et bnei Yisrael, v'yikhu elecha shemen zayit zach katit lamaor lahalot ner tamid michutz lefaroch et haidut le'ohel moed. Yaroch oto Aaron me'erev ad boker lifnei Adonai tamid chukat olam ledoratechem al hamenorah hatehorah Yaroch et hanerot lifnei Adonai tamid. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher natan lanu Torah emet, b'chayei olam natah b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. I was expecting some shofar blast. Not on Shabbat. No, not today. Not today. You really are known far and wide. Where is it? You really are known far and wide as the Torah. Like, it really is. Like I said, oh, the guy who blows the shofar. Oh, yeah, he's amazing. Do. Moshe ben Gershom. Your name, your father.
Ephraim. L'aliyah ha'chamishit. We'll pause for a moment and include a mishaberach for the cholim, prayers for those who are sick in our community and in the world. As always, I will read the names on our list, and I will pause, and anyone is invited to rise and add names to those for whom you are praying this morning. Mishaberach Avotenu Avram Yitzchak Yaakov Sarif Karachel Beleah Uyorech V'Rapeh et Zippor Bat Yita, Vet Rita Vasquez, Vet Avram Ben An, Vet Leah Nechama Bat Rachel, Vet Daniel Ben Naomi, Vet Liba Bat Krendel, Vet Pero Basha Bat Chia, Vet Dov Yosef Ben Yeta, Vet David Ben Chava, Vet Josephine Arkwright, Vet David Ben Yisrael, Vet Paul Silverman, Vet Adina Bat Liorit, Vet Ann Perlman, Vet Eitan Ben Esther, Vet Esther Bat Bela, Vet Mordechai Yosef Ben Gita Yaakova, Vet Chana Yudit Bat Esther, Vet Tinas Casper, Vet Ida Sperano, Vet Samuel Chafetz, Vet Iris Camp, Vet Brian Stein, Vet David Michael Ben Gila Liza, Vet Chaim Esser Ben Yosef, Vet Yisrael David Ben Mira, Vet Esther Bat Elka, Vet Emily Greenhouse, Vet Chris Spencer, Vet Rosalind Salzman, Carol Barron, Michael Hand, Leon Salzman. Albert Marin, Yvette Marin, and Hannah Basa Robinson. Stan Ray, Bob Alney, Neil Lerner. Linda Crafton, Margaret Grossman. Joseph Lady Swarrow. Steve Adams. Anyone joining us online? Kadosh Baruch Hu Yamalei Rachem Yamalei Amlach Chazikam Rapotam Vayishlach Lehem Meira Refuah Shlema Min Hashamayim Refuat HaNefesh Refuat HaGuf V'Tok Shachol Yisrael Shabbat Himilizo Kufra Krova Alavo Hashta Bagalai Zman Kariv V'Nomohar Amen. The reading continues, page 731, verse 5. Baruch Hu et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Barach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamvarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. ולקחת סולת ואפית אותה 12 חלות שני עשרונים יהיה החלה האחת ושמת אותם 2 מערכות 6 המערכת על השולחן הטהור לפני ארוני ונתת על המערכת לבונה זכה והייתה ללחם להשכרה אישה לאדוני ביום השבת יערכנו לפני אדוני תמיד מאת בני ישראל ברית עולם והייתה לאהרון ולבניו ואכלוהו במקום קדוש כי קודש קודשים הוא לו מאישי אדוני הגולם. Baruch Hu eta Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chai elom lata b'dakenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Shabbat Result of number 6. Top of page 732. Oh, my God. David.
Silia Aliyah HaShishit, page 732. Verse 10. Hang on a second, I got lost here. Okay. Baruch Hu et Adonai HaMevarach. Baruch Adonai HaMevarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaMevarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol Hamim V'natan Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Amen. Amen. Vayetze ben Isha Yisraelit Vehu ben Ish Mitri Betoch bnei Yisrael Vayinatzu b'machane ben HaYisraelit Ve'ish HaYisraeli Vayikol Ben Ha'isha HaYisraelit et Hashem Vayikalel Vayavi'u oto El Moshe V'Shem imo Shalomit bat divri Lematedan Vayanichu Bamishmar Lifrosh lahem Al pi Adonai Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'hainin olam natan b'tziyanu Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. Yisher koach mazal tov. Shabbat shalom. Continues, page 732, verse 23. Verse 13. Excuse me. Thank you, Bob. Ta'amod. Bela bat. Sudik v'shlima. Bat sudik v'shlima l'aliyah ha'shvi'it. Baruch Hu et Adonai HaMevarach. Baruch Adonai HaMevarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Asher Bachar Banu Mikol Hamim V'natan Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Notein HaTorah. Amen. Vayedaber Adonai el Moshe lemor Hotzei et hamekalel el michutz lamachane v'samechu chol hashomeim et yedehem al rosho v'ragemu oto kol ha'eda ve'el bnei Yisrael tidaber lemor ish ish ki yekalel Elohav v'nasach eto V'nokev Shem Adonai mot yumat ragom yirgemuvo kol ha'eda kager ka'ezrach v'nokvo Shem yumat v'ish ki yakeh kol nefesh adam mot yumat umakei nefesh behema yeshalemena nefesh tachat nefesh v'ish Ki yiten mum ba'amito ka'asher asa ken ye'aselo shever tachat shever ayin tachat ayin shen tachat shen ka'asher yiten mum ba'adam ken yinaten bo umakei vehema yeshalemena umakei Adam yumat mishpat echad yeh lachem kager ka'ezrach yeh ki ani Adonai Elohechem
וידבר משה אל בני ישראל, ויוציאו את המקלל אל מחוץ למחנה, וירגמו אותו אבן ובני ישראל עשו כאשר ציווה אדוני את משה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayei olam natan betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Please rise. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דיברה קירותי, וימליך מלכותי, בחייך וביומך ובחיי כל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעמי עמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמת קודשה בריחו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירה בעמה ואמרו אמן. You call me up to say Yamod, Binyamin Yonatan. Benjamin, Harav, Benjamin, Yonatan, Ben Akiva Yitzchak. then Akiva Yitzchak, The Shoshana. Shoshana, Hamaftir. Hamaftir. Kach. Okay, I think that was a little. The Maftir is verse 21 through 23. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Umakei vehema yeshalemena, umakei adam yumat. Mishpat echad yeh lachem, kager ke'ezrach yeh hi ani Adonai Elohechem. Vaydaber Moshe el bnei Yisrael, vayotzi'u et hamekalel אל מחוץ למחנה, וירגמו אותו אבן ובני ישראל נשאו, כאשר ציווה אדוני את משה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמדו המגביה והגוללת מזל טוב. Please rise. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. היי 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 תורה 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 ציווה לנו משה תורה 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 תורה
Torah, 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 Siva lanu Moshe. Torah, 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 Siva lanu Moshe. Morasha Keilat Yaakov, Morasha Keilat Yaakov, Morasha Keilat Yaakov, Torah Siva lanu Moshe. You may be seated. The Haftarah for Parshat Emor is from the book of Yechezkel. It's on page 735. It recounts, like Parshat Emor, mainly in the sections that we did not actually read this morning. Parshat Yechezkel recounts laws for the Kohanim, though not precisely the same laws. They're similar but different, which I think is an important, reminder about how Jewish tradition has always been and about how our lives are. We are, of course, owe a great debt to the past, and we try to preserve the past and carry things that we cherish from the past forward into our lives. But we are also not enslaved to the past, and that's true when it comes to Torah and when it comes to really anything. If there's something you're doing because you've always done it and you don't want to do it anymore, you think, yeah, that's just the way the world is. On some level that may be true, but on some level that may not be true. And I think the movement, not so much the specifics, but the movement and the change between Yechezkel speaking 200-300 years after the Torah is important to just take a moment to pay attention to. It's page 235 in your Chumashim. 735, yes, 735. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim beratzav v'divreihem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai abocher b'torah u'moshe avdo v'Yisrael amo v'nehamed b'tzedek v'hakohanim halvim b'nei tzadok asher shameru et nishmeret mikdashi b'dod b'nei Yisrael me'alayhem ha'yikrivu elai l'shareteni v'amedu lefanai l'akriv li chel b'dam ne'um Adonai Elohim hema yavo el mikdashi והמה יקרבו שולחני לשרתני ושמרו את נשמתי והיה בבואם אל שערי חצר פנימית בגדי פשתים ילבשו ולא יעלה עליהם צמא בשערי החצר הפנימית ובביתה פרי פשתים יהיו על ראשם ומכנסי פשתים יהיו על מותניהם לא יגרו ביזם ובצאתם אל החצר החיצונה אל העם יפשטו את בגדיהם אשר המה משרתים בם והניחו אותם בלשכות הקודש ולבשו בגדים אחרים ולא יקדשו את העם בבגדיהם וראשם לא יגלחו ורע לא ישלחו כסם יחסמו את ראשיהם ויין לא ישתו כל כהן בבואם אל החצר הפנימית ועל אלמנה וגרושה לא ייקחו לכם לנשים כי אם בתולו מזרע בן ישראל ואלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן ייקחו ודמי יורו בין קודש לחול ובין טמא לטהור יודיעו ועל ריב המה יעמדו למשפט במשפטי ישפטו
ותורותיי וחוקותיי וכל המועדיי ישמורו ואת שבתותיי יקדשו ועמד אדם לא יבוא לטמאה כי אם לאב ולאם ולבן ולבת לאח ולאחות אשר לא הייתה לאיש יטמאו ואחרי טהרתו 7 ימים יספרו לו ביום הבא אל הקודש אל החצר הפנימית לשרת בקודש יקריב חטאתו נאום אדוני אלוהים והייתה להם לנחלה היא נחלתם ואחוזה לא תיתנו להם ישראל אני אחוזתם המנחה והחטאת אשם המה יאכלום וכל חרם ישראל להם יהיה ראשית כל ביקורי כל וכל תרומת כל מכל תרומותיכם לכהנים יהיה וראשית עריסותיכם תיתנו לכהן להניח ברכה על ביתך כל נבלה וטרפה מן העוף ומן הבהמה יאכלו הכהנים ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל עמים צדיק בכל הדורות האלה נאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך כל לא ישוב ריקם כי המלך נאמן ורחמן אתה ברוך אתה אדוני חי על הנאמן בכל דבריו רחם על ציון כי בין חיינו ולנו בנפש תושיע במהרה בימינו ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ובמלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגיע ליבנו על כיסאו לא ישב זר ולא ינחלו דרכים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבני רוע לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן דוד על אדוניו ועל עבדיו ועל נביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני להדליק לשבלים ולחלק כבוד ולתפארת על הכל אדוני אנחנו מודים לך ומברכים אותך יתברך שמך בפי כל חי תמיד לעולם ועד ברוך אתה אדוני מקדש השבת. We return to the Siddur on page 148. יקום פורקן מן שמיה חינוך וחיסטה ורחמים וחיי הריכם. Next is a prayer for those, basically for the community. And I want to share just one thing about community. There's a beautiful, I think, phenomenon in Jewish life that, like when you're at a simcha, you don't need to be wishing, to say mazel tov to someone, it doesn't need to be the Baal Simcha that you're saying mazel tov to, right? You can say mazel tov to you guys, because you guys are getting married and it's amazing, right? But everyone, like if we go up to one, like if I go up to Bob at Kiddush, I can say, Bob, mazel tov. Why? Because, there's this idea that simcha is this corporate thing, and that it is a blessing for our community to celebrate this wonderful thing that's happening in your guys' lives, who are members of our community, and some of you who are guests, and right, that we are just so excited to be a part of that. And it's a beautiful thing. Like when you're at a simcha, the greeting for everyone is mazel tov, because it's wonderful to be included in that. So that's kind of what's in my mind as I share this bracha on behalf of the community. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak Yaakov, Sar Rivka Rachel Leah, Yivarech et kol hakal hakodesh hazeh, im kol kilot hakodesh hem ubneihem ubnotehem b'chol asher lahem. ומי שמייחדים בתי כנסיות לתפילה, ומי שרים בתוכם להתפלל, ומי שנותנים נר למאור ביין לקידוש להבדלה, ופעד לערכים וצדקה לעניים, וכל מי שעוסקים בצורכי ציבור ועניין ארץ ישראל באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם ויסיר מהם כל מחלה, וירפא לכל גופם ויסלח לכל עוונם, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, עם כל ישראל אחיהם ונאמר Amen. We rise and turn to the inside back covers of our Siddurim for a prayer for our country. Dear God, bless the United States of America and help us to preserve its cherished ideals of liberty, justice, and equality for all. We, your people, pledge to do all in our power to continue to strive to achieve our ideals.
believing always that all members of the human family are created equal, endowed by you with the inalienable right to life, liberty, and the pursuit of happiness. May you inspire the leaders of our great nation to govern with wisdom and courage and compassion. We ask you to protect our courageous military, our first responders, and all who keep us safe. Let this land under your providence be an influence for good throughout the world. May it fulfill the plea of your prophet, that nation shall not lift up sword against nation, nor shall they learn war anymore. Please, Almighty God, you who establishes peace in the firmament, bring peace to all your yearning world, and let us say, Amen. And we'll continue with a prayer for the state of Israel on page 148. Let's sing together. I don't know where Lydia is, but we have her in mind, and of course, Israel could use our song. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Sur Yisrael v'goalo. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Sur Yisrael v'goalo. Barek, Barek, and Medinat Yisrael, Reshit Tzmicha Gulatenu, Hagen Aleha, Evral Chazdecha, Ufros Aleha, Sukkah Shlomecha, Ushlach Orcha, V'amitecha, L'Rosheh Zareha, V'yotzeh, V'yotzeh, V'tagnem v'yetza tova, milfanecha, V'tagnem v'yetza tova, milfanecha. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Tzur Yisrael v'goalo. Avinu, Avinu, Sheba Shamayim, Yisrael v'goalo. Chazek, Chazek, Yedinei Meginei, Eretz Kodshenu, V'anchilem Eloheinu Yeshua, V'ateret nitzachon tatrem, V'natata shalom ba'aretz, V'simchat olam liyoshvea v'nomam. You may be seated. Ashrei is on page 151. Ashrei slave. Shomer Adonai et kol ohavav et kol harshaim yashmi Tehillat Adonai yedaber vi vivarech basar Shem Godshol Elam Va'ed V'anachnu Nevarech Yah Me'ata V'yad Olam Hallelujah. Page 153, please rise. Hallelujah, Shem Adonai, Ki niskav Shemo levado. Hodo Eretz Shamayim Vayarem Keret Liamo Tilato Chasiyah
Avul Adonai kevod shemo, ishtachavu l'Adonai be'arat kodesh. Kol Adonai ba'koach, Kol Adonai be'adar, Kol Adonai shomer harazim, ve'yishaber Adonai et harzei halvanon. Kol Adonai chotzeh lavot esh, Kol Adonai yachil midbar, yachil Adonai midbar kadesh, Kol Adonai yechol el hayalot. Adonai lamabuya, Yeshev Adonai melech le'olam, Adonai oz li'amo yiteh, Adonai yivarech et amo v'shalom. It's fine. Machazik yimar, v'tomecha meushar derachecha, lachenoah, v'chol netivotecha, shalom, ashivenu Adonai, elecha v'nashuvah, Chadesh, Chadesh Yameinu, Chadesh Yameinu So here's a story that I think is mostly true. 4,000 years ago, about, in what is presently Vietnam, there was a child born to a family. And this must have been a passionately wanted child. Maybe it was a young couple. Maybe it was not such a young couple who hadn't been able to have a child. Yeah, this must have been a passionately wanted and loved child. And it was such a beautiful boy. And when he was very young, he would have played in the little streams of the river delta there, and his father and mother would have taught him how to catch fish, perhaps.
And it probably wouldn't have been until he was about 3 or 4 years old that his parents noticed something odd about how he was walking. That he stooped more than the other children, and that he was often in pain. And as he got older, it just got worse and worse. As he was 4 and 5, and his locomotion became limited. His parents didn't know it, but his vertebrae were fused together. Something that archaeologists discovered excavating his grave about 4,000 years later. And they diagnosed him with something called Klippel-Fell syndrome, which meant that by the time he was 10, their son, who was surely beloved of his family and the larger tribe, would have had no use of his arms. And by the time he was a teenager, he would have been entirely paralyzed from the waist down. He could not have fed or cleaned himself. A certain death sentence in any corner of the ancient world. And yet, the archaeological record shows that he did not die in his teens, but instead in his late 20s. Which meant that for a decade or more, human beings who had no metal tools, hunter-gatherers for whom precarious day followed precarious day, who spent their lives fishing and struggling and running from predators. These people, his parents and his community, took the time to keep this beautiful boy alive, even when everything in the world said that he should die. The human story is one of extraordinary cruelty, but it is also one of extraordinary kindness and compassion. So this week, Emor and Vayikra in general is interested in building this ritual world, this perfect little microcosmos in which things can play out and do play out exactly as they are supposed to. And things are perfect and unbroken. And this is, I think, a very intelligible and relatable desire. And I will share a very important and beautiful quote from the 20th century anthropologist Clifford Geertz, who in a magnificent tract, famous tract called The Interpretation of Cultures, said that in a ritual, the world as imagined and the world as experienced, fused under the agency of a single set of symbolic forms, turns out to be the same world. And a big part of what Vayikra is about, and about what the requirements for the Kohanim are about, and about building this elaborate Mishkan are about. These are about allowing us to inhabit in a ritual a world that we can't inhabit in our lives. And that's a world that's perfect and ordered and regular and predictable and holy all the time. And so, in Parshat Emor, in the section actually that we didn't read, when the Torah is describing the requirements for the priest, it says, "Vaydaber Adonai al Moshe lemor." God spoke to Moshe saying, "Daber el Aaron lemor, ish mizaracha ledorotam asher yeh bo mum, lo yikrav la'akriv lahem."
any one of your children who has a mum, a wound, a disability, an imperfection, cannot go forward to offer food to his God. And it goes on. No one who has a defect shall be qualified. No man who is blind or lame, or who has a limb too short or too long, no man who has a broken leg or a broken arm, or who is a hunchback, or who is a dwarf, or who has a growth in his eye, or who has a boil scar, or scurvy, or crushed testes. No man among the offspring of Aaron the priest who has a defect shall approach to offer the Lord's offering by fire. Having a defect, he shall not be qualified. And it is hard to make sense of this verse, and it is a painful verse, especially in the context of a sacred tradition that we know already, because we just read it in Parshat Kedoshim, a tradition overwhelmingly concerned with justice and ethics, that says, "Ve'ahavta l'reacha kamocha," love your neighbor as yourself, and "Lifnei sevat takum," before the elderly rise. We just read all of these things, and now we read this, and it's hard to make sense of, for me. So here's another story that I think is probably true. Not all the stories in the Talmud are true, but this one has a true ring to it, to me. There was a rabbi, Rabbi Yoshua ben Chananya, and, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Should always tell a story in the name of the person. I was thinking of a different rabbi and a different story. And Rabbi Elazar was one time coming from Migdal Gedor, where he had been with his friends, and this Talmud describes that his head was extremely full, and with all of the Torah that he had studied, and he was just so happy with himself about how much Torah he would study. He was on this Torah high, and he's going along the way in this happy state, and the Talmud says that he happens upon an exceedingly ugly person. Just exceedingly ugly person. The most ugly person he's ever seen. And the person greets him and says, "Hello, Rabbi." And the rabbi doesn't even return his greeting, but says, "Gosh, is it possible that there are such ugly things in creation? Is everybody in the town you come from as ugly as you?" And the man says, "Well, why don't you just go complain about it to the craftsman who made me?" And yes, it is a sweet burn. It is a sweet comeback. And the rabbi realizes that this was a grave sin, and he follows along the person for many miles trying to beseech him and apologize. And he said, "Look, you got to go talk to the craftsman first." That's what he says. He doesn't forgive him, actually. And this story rings true to me because I think it's a story that I've encountered in my life. It's maybe a story that I've participated in. This story, unlike some in the Talmud, seems very accurate to how the world can be. Not how the world always is, but how the world can be. And there is this temptation, and it is in some ways, I think it's one that we all feel in different corners of our lives, to discard that which is imperfect and that which is different and that which doesn't conform to the way we thought it should be in our head. And, speaking personally, I have trouble, I see this in my son too, and it worries me, right? I want to do things well, right? And when my son is already, when he's making the letters, and when the letter's not quite right, he gets stressed, and it's a small example, but it's one that's very true, right? We have this idea of how we want the world to be, and it is challenging when the things in our lives, the people in our lives, don't conform to that thing that we thought they would be or hoped they would be for whatever reason.
And this is true of like our homework, and this is true of our professional work, and this is true of, tragically, of our relationships with other people. And it's also true, I think, maybe less tragically, but also importantly, of our relationships with texts. And the Torah, in my view, without question, reveals its blemishes, its own disability, when it says that a disabled priest is unfit to appear before God. And just as the Torah succumbs to the temptation to dismiss the priest, and Rabbi Elazar the temptation to dismiss the ugly man on the road, I think we succumb to this temptation often, and we succumb to the temptation to dismiss the Torah itself on account of its own imperfections. You say, well, that has nothing to do with me, that's ancient, and that's outdated, and so on and so forth. But this is, I think, also a very grave error. You know, there's nothing perfect about my relationships. There's nothing perfect about my marriage. There's nothing perfect about me as a father. My kids. My kids are perfect. There's nothing perfect about these things. Yeah, right. There's nothing perfect about our Torah. There's nothing perfect about this community. There's nothing perfect about any of our relationships or about our davening. There's nothing perfect about any of these things. But these are also all, in my experience, extraordinarily lovable things, and things that are worthy of great honor and great, great respect and enduring commitment. And when we excavate things, when we dig deep into the ground beneath our feet, or when we take time to dive deep into our texts or into our relationships, these things that inscribe us and speak to us from the mysterious depths of divinity, we do find blindness and cruelty there. But we also find lavish kindness there. And we find that we have taken care of one another for thousands of years. And that we have taken care of our Torah for thousands of years. And we can do it for thousands more.
And I hope our praying together today will give us a little bit of the joy and the spiritual uplift that your extra Chabon has given us over many, many years. So people rise together for page 155 once again. Yitkedal, Yitkedal, Shemera, Madi Rakurotei, Yamlich Malchutei, B'chayechon, U'v'yomechon, U'v'chayedecho Beit Yisrael, Ba'gala, U'v'izman kari, V'imru, Amen. Yehesh Rabon Evora, Leolam Leome Hamaya, Yitbarach, V'yishtabach, V'yitpa'ar, V'yitromam, V'yitnaseh, V'yitadar, V'yitale, V'yitalal, Shmei Dekudisha, Le'ela, Min Kol Birchata V'shirata, Tushbechata V'neh, Chemata Damiram Yam V'imiru. Amen. Page 156b. Baruch Atah Adonai Eloheinu V'Elohei Avoteinu Elohei Avraham Elohei Yitzhak V'Elohei Yaakov Elohei Sarah Elohei Rivka Elohei Rachel V'Elohei Leah El Hagadol Hagibor V'Hanara El Elyon Gomer Chasadim Tovim V'Konei Hakol V'Zorcher Chasdei Avot U'Mevi Goel Livnei V'neihem L'man Shemo B'Ahava Melech Ozer Foketu Moshiach U'Magen Baruch Atah Adonai Magen Avraham U'Foket Sarah Atah Gibor Le'olam Adonai Mechayim Eitim Atah V'Lav Loshia Morid Atah Mechachel Chayim B'Chesed Mechayim Meitim B'Rachamim Rabbi Somech Noflim V'Rofei Cholim U'Matir Asurim U'Mekayim Emunato L'Shenei Afar Michamocha Ba'u Givurot U'Mido Melach Melech Memit U'Mechayeh U'Matzmiach Yeshua V'Ne'eman Atal Chayot Meitim Baruch Atah Adonai Mechayeh HaMeitim Na'aritzcha V'Na'akdishcha Kisotziach Sarfei Kodesh Hamakdishim Shimcha B'Kodesh Kakatuv Hayad Nevi'echa V'Karazel Zevi'amar Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Tzivot Kol Haaretz Kivodo Kivodo Mahale Mahale Haola Mahale Mikom Kivodo Kivodo Mahale Mahale Haola Mahale Mikom Kivodo Kivodo Male Male Olam Mishartav Shoalim Shoalim Zelaze Haemek Hom Kivodo Mishartav Shoalim Shoalim Zelaze Haemek Hom Kivodo Umatam Baruch Yomeru Baruch Kavod Adonai Mihim Komo Hu Yifen Berachamim Ve'achon Am Yachadim Shemo Erev Voker B'Kol Yom Tamid B'Mayim B'Ava Shema Omrim Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Hu Eloheinu Hu
Avinu, Malkeinu, Moshienu, Vehu Yashmienu, Berachamav Sheni, Sheni Lene Kochai, Liot Lachem Lelohi. Ani Adonai Elohechem, Udivrei Kodshecha Katuv Lemor. Yimloch Hanalel Melachai Etzion, Ledor Vador, Hallelujah. Ledor Vador, Ledor Vador, Ledor Vador, Nagid God Lecha. Ledor Vador, Ledor Vador, Ledor Vador, Nagid God Lecha. Ule netzach netzachim, Kiddushan Chanakdish, Kiddushan Chanakdish. V'shivracha Eloheinu, Mipinu layamush, Leolam, Leolam vahed. Ledor vador, Ledor vador, Ledor vador, Nagid God lecha. Ledor vador, Ledor vador, Ledor vador, Ledor vador, Ledor vador, Nagid God lecha. Ki amelech gadol, gadol v'kadosh, gadol v'kadosh ata. Ki amelech gadol, gadol v'kadosh, gadol v'kadosh ata. Baruch Adonai ha'el hakadosh. Sim shalom, sim shalom tova uvracha. Sim shalom tova uvracha. Chen v'chesed v'rachamim aleinu v'al kol Yisrael amecha. V'cheinu avinu kulanu ki echad b'apanecha. Sim shalom, sim shalom, sim shalom tova uvracha. Sim shalom tova uvracha. Kivo panecha natata lanu Adonai Eloheinu. Torat chaim v'avat chesed u'tzedaka uvracha v'rachamim v'chaim v'shalom. Sim shalom, sim shalom, sim shalom tova uvracha. Sim shalom tova uvracha. V'tov b'necha levarech amecha et amcha Yisrael b'chol eit uv'chol shah b'shlomecha. Baruch Adonai hamarech et amo Yisrael b'shalom. 181. Yigad Shemei Rabba B'Yamani Rachi Rotev Yam Lichma Chotev Chayachonu V'Yamechonu Chayedu Kol Beit Yisrael B'Galav Yizman Kari V'Yimeru Amen. Yehi Shmei Rabba Mevarak Le'olam Le'omei Amaya Yiparach Yishtabach V'Yiparach V'Yirmam V'Yinaseh V'Yitadar V'Yitlev V'Yitadar Shemei L'Kudisha V'Yichu Le'el Amin Kol Bechata V'Shirata Tush B'Chata V'Nakamat Amiram B'Yama V'Yimeru Yigabal Shlomo V'Chon D'Chol Yisrael Kodam V'Chon Di V'Shemaya V'Yimeru Yehi Shlam Rabba Min Shemaya V'Chaim Aleinu V'Al Kol Yisrael V'Yimeru Hu Seh Shalom B'Mromav Hu Yaseh Shalom
עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו. ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו. אתה הוא שהכתירו אבותינו לפניך אקטורת הסמים. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הרצון ולא שמנו כמשפחות אדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסר הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, וזינתו זו בגופי מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו. וידעת היום והשבותה על לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת. אין עוד, אין עוד. יקום איתנו המלוך ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והויה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ושמו This week we observe the Arzeiten of Myron Lolpow, father of Paula Geller, Emmanuel Kahn, uncle of Bob Kahn, Jerry Lanoyle, husband of Virginia Heron Lanoyle, Max Goldberg, grandfather of Eleanor Dreyfus, and Rhoda Levine, mother of Mark Levine. May their memories and the memories of all those whom we recall be blessings. We also recall Arlana Cohen, who is memorialized on our board. May their memories all be blessings. Mourner's Kaddish is on page 184. Yitgadal v'yitgada shemei Rabba, be'alma divra kirutei v'yadlich malchutei, b'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei dechol beit Yisrael, b'gala u'bizman kariv v'imru amen. Yehi shmei Rabba mevorach le'olam u'lamei amaya. Yiparach v'yishtabach v'yipar v'yitromam v'yitnasei Vitadar, Vitale, Vitalal, Shmei Dekucha, Brichu. Le'ela bin kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, damiran be'alma v'imru amen. Yehei shalama rabba min shemaya, v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Osei shalom b'mromav, uyasei shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael v'imru. Amen. Good Shabbos, everyone. It's so nice to see you. Yasher Koach to Roger for Psuke and to Jack
for helping with our davening in general, and of course for Shacharit, to Rabbi Dina Shargel for reading beautifully, as always, to Larry for the Torah service, and to Steve for Musaf, and of course to everyone else who came to add your voices. Good Shabbos and Yashir Koach. In a moment, I will invite up Dr. David Haft, our president, to make our announcements. As always, I just wanted to editorialize about two of the announcements, because there's things to add that just didn't make it onto the list. The first is the Israel Day Parade, which is May 22nd, the New York Israel Day Parade, May 22nd, which is next Sunday. I've said that we'll be part of the Westchester Synagogue's cluster of people walking. If we do, in fact, want to do that, it just involves getting together a group of people. So one, I can go up there and get the T-shirts, which are both a nice solidarity thing, but also a security thing, so they can know to let us into the right place at the right time. Also, we have a banner down in the basement, a PJC banner, which would be lovely to carry if we have enough people. So you can always go to the parade either way. It's fun, it's wonderful, but if we want to go as a group, please email me by like Wednesday or Thursday, and we can figure out if we want to go down together and how that'll work. We'll get down there at 1:20. The parade starts at 11. We'll get down there at 1:20 between 56th Street and 56th and Madison, basically. The second thing is Shavuot is coming up. We have a tikkun on June 4th, a late night learning from 8 to 11:30 or whenever we go. If anyone would like to either help teach, it would be wonderful to have like different voices teaching interesting things to the community, or help bake cheesecake. Talk to me about that. And now David Haft will make the rest of the announcements. There's a lot coming up, so listen up. Shabbat Shalom, everyone. It's very wonderful to be here for such a happy occasion. Firstly, I want to thank the Yossi family, Beth and Neil, for being sponsors today for our Kiddush. That's lovely. Anyone else who wants to sponsor a Kiddush, you don't need enough for us to do it. Just contact Andrea over there, and we can... All right. So find an August event. I want to also welcome the Sosin family and all their friends and extended family here who joined us today. It's lovely to have you with us. It's been a joyous morning. Things that are more local. We have the women's group today at 1 p.m. following the Kiddush. And that's not by Zoom, that's live, right? Okay. We also have coming up this Monday a book club discussion. It's at 7:30 p.m. That is Zoom, by the way. The book is Prague Winter, A Personal Story of Remembrance and War, 1937-1948, by the late Madeleine Albright of blessed memory. We have adult education coming up the next day on the 17th. We're completing, I think, the class on the life of King David. That's correct? Last class. That's in person in the shul at 7:30. And on Wednesday, that's the 18th, we have Mishnah Chug, where there's discussions of teachings of the Mishnah. That's via Zoom, and that will continue on through the 25th of May. So if you want to do that, please continue. Also next week, we have the barbecue to celebrate Lag BaOmer. And also it's basically to raise funds for our Baal Tefillah position. The rain date is the 19th, and you can find information on the weekly announcements. Other events, the soup kitchen continues for providing food for those who need it. Coming week's menu is rotisserie chicken, salad, and cookies. And contact Joe Goldenberg for more information on that. We have a Shabbat B'Shemayim for the Learning Center families. That's also next week, Friday the 20th, beginning at 5:30. It's the traditional year-end dinner, outdoor picnic dinner, and musical Shabbat. It's to celebrate the end of the Learning Center academic year. And we've had, I would say, a really wonderful year.
in spite of lots of headwinds. And if you want to attend, just respond by Wednesday so we know what to buy. Dan Perkis, who's our member, is going to continue sessions. I think they were started by Gloria and Sheldon, where they teach on a subject on Sunday mornings. He's going to teach on May 22nd at 10 a.m. at the shul. That's a Sunday. And what he's going to be teaching on is analysis of Broadway show tunes. So that sounds kind of like fun. And there's information on that out on the desk. We have, as mentioned, the Israel Day Parade. I don't need to repeat that. And we have Shavuot coming. That's already been mentioned. We have a save the date for the PJC Gala. That's on June 12th. Dinners will be at congregants' homes at 5:30 p.m. And then at 7:30 we all meet back at the synagogue for dessert and entertainment. We have a improv group who will be here that day. And one more thing, the Tikkun Olam, which is helping people, is working on the Hearts and Homes, not Homes and Hearts. Hearts and Homes for Refugees. That's the resettlement program for Afghan refugees. We have 2 families in New Rochelle. If you'd like to volunteer to help with that program, contact Michael Dvorkin via email. I forgot to mention that the gala, where'd she go? Okay, the person who's being honored at the gala is Maryut, who anyone who's been here knows her, but suddenly she's disappeared. But she is being honored this year. Anyone else have anything they need to announce to the congregation? Shabbat Shalom, everyone.
Yes.